Good evening, students. We are continuing the story. God sees the truth but waits. So here, next day, when the convicts were let out to work, the convoy soldiers noticed that one or other of the prisoners emptied some earth out of his boots. The prison was searched and the tunnel found. The governor came and questioned all the prisoners to find out who had dug the hole. They all denied any knowledge of it. Those who knew would not betray Makar Semyonich, knowing he would be flogged almost to death. At last, the governor turned to Aksionov, whom he knew to be a just man, and said, "You are a truthful old man. Tell me before God who dug the hole." So just the next day, the news come. No, what is that? The officials, they come to know the news and they inquire each and every prisoner, and no one is telling anything. Some of them actually they deny that they don't know anything. They don't know anything about the information. They have not done anything. Some other rest of them now they worry about Makar Semyonich. Okay, now the official he asked the question to Aksionov. Makar Semyonich stood as if he were quite unconcerned, looking at the governor, not so much as glancing at Aksionov. Aksionov's lips and hands trembled, and for a long time he could not utter a word. He thought, "Why should I screen him who ruined my life? Let him pay for what I have suffered. But if I tell, they'll probably flog the life out of him, and maybe I suspect him wrongly. And after all, what good would it be to me?" So here, Makar Semyonich, he contemplates with various thoughts. Now, there are chances for him to tell the truth, but what will happen if he tells the truth? He thinks about it. Why should I tell the truth to the official? Because that man has. So, if he tells like that, in some way it will be considered as he's taking revenge on Makar Semyonich because he has been punished by that deed of that Makar Semyonich. Am I right? Again, and if I tell, they'll probably flog the life of time. If they come to know the truth, that Makar Semyonich will be killed. So sometimes his suspicions may not be right. He thinks like that. And why should I tell the truth to the official? He thinks about it. Well, old man, repeated the governor, who has been digging under the. Again, the same question is asked by the governor to Aksionov. Aksionov glanced at Makar Semyonich and said, "I cannot say, Your Honor. It is God's will that I should not tell you. Do what you like with me. I am your hand." So just he openly says that, he never refuses that he doesn't know the truth. No, he knows the truth, but he's not in a position to tell the truth to the official. He says, "I cannot say, Your Honor." So here it is according to the will of the God. God has not permitted me to tell the truth to you. He says like that, and now it is your decision. You can do whatever you want. I am at your disposal. He says like that. However much the governors tried, Aksionov would say no more, and so the matter had to be left. So he's pressing him again and again, asking so many questions, but he's not telling the truth. So they are leaving the matter as it is. That night, when Aksionov was lying on his bed and just beginning to doze, someone came quietly and sat down on his bed. He peered through the darkness and recognized Makar. So now that night, when he is about to sleep, someone comes inside his room, and he's that person. He sits beside his bed. He just in the darkness he finds that it is none other than Makar Semyonich. "What more do you want of me?" asked Aksionov. "Why have you come here? So what do you want? Is there anything left with me that I have to do for you? So what do you want from me?" Just he's asking that. What is the reason why you have come here? Makar Semyonich was silent, so Aksionov sat up and said, "What do you want? Go away, or I will call the guard." So just I will call the guard. Leave the place. Leave the place. He tries to send him away. Makar Semyonich bent close over Aksionov and whispered, "Ivan Dmitrievich, forgive me." So just now he comes close to, he bends down close to Aksionov, and what does he do? He politely makes a requests him to forgive him. "What for us, Aksionov? It was I who killed the merchant and hid the knife among your things. I meant to kill you too, but I heard a noise outside, so I hid the knife in your bag and escaped out of the window." So he admits that he was he is the what is that? He's a murderer. He's the killer of that fellow merchant, and he's a person who has hidden the knife in his bag, and
It is not actually plotted or planned against him. The reason is his plan was to kill him too, but since he heard some noise outside, he has left him as it is, and we know that what has happened. Okay, Aksena was silent and did not know what to say. Makar slid off the bed shelf and knelt upon the ground. Ivan Demetrius said, "Forgive me, for the love of God, forgive me. I will confess that it was I who killed the merchant, and you will be released and can go to your home." So just know he begs for his pardon. He becomes very polite and gentle, and he begs for his pardon. Just please accept my apologies, he says like that, and forgive me for the love of God, forgive me, he says, and he is ready to tell the truth to the official so that this Aksena will get released and he can meet his family. It is easy for you to talk, said Aksena, but I have suffered for you these 26 years. Where could I go now? My wife is dead and my children have forgotten me. I have nowhere to go. So now he says, you're telling this very easily, but I've wasted 26 years of my life. No, he says his wife is no more, and even his children, they are not able to remember him. No, the reason is almost they have forgotten him. So he has no place to go. Nobody is there to receive him, actually. He says like that. Makar Semyonovich did not rise but beat his head against a door. Ivan Dmitrich, forgive me, he cried. So he actually understands what is told by Aksena. Don't sleep. Ivan Dmitrich, forgive me, he cried. When they flogged me with a knot, it was not so hard to bear as it is to see you now. Actually, when he says, no, when I got the punishment, it was not very painful, but I am unable to see you now. He says, yet you had pity on me and did not tell. For Christ's sake, forgive me, wretch that I am. So this Aksena knows very well that he is the person who digged the ground, but he's not even. The same question is asked repeatedly by the governor to him. He has not told the truth to him. So he understands the quality of that man. Okay, his characteristics. When Aksena heard him sobbing, he too began to weep. So he cries after seeing him cry. He also starts to cry. God will forgive you. So he says, I am no one to forgive you. God will forgive you, he says. Maybe I am 100 times worse than you. And at these words, his heart grew light and the longing for home left him. So he just, since that person, he has admitted the crime that he has committed. So he feels now relieved. Aksena feels relieved. Now he doesn't have any longing to meet any of his family member. He already told in the earlier paragraph, he come to know that his wife is no more, and even his children, they will not be able to remember his face. He no longer had any desire to leave the prison, but only hope for the last hour to come. So he's waiting for his last hour. So he doesn't have anybody to receive him. He doesn't have any home to receive him. So that there is no place for him except this prison. He is not intended to leave the prison, but he is waiting to accept his death. In spite of what Aksena had said, Makar Semyonovich confessed his guilt. But when the order for his release came, Aksena was already dead. So just know he doesn't care about whether this man would go and meet the officials to tell the truth. He doesn't care about that. But he's not intended that to be done, because he wants to remain in the prison till the last day of his death. But despite that, he just informs the official that, what is that? Who is a murderer? Makar Semyonovich, he is a murderer, and when they are giving the order for the release of Aksena, he is dead. Okay. Now I will explain the third part in Tamil. Page number start 26. So okay, when prison Aksena what is that? What happened? One night, 20, page number is 28. So அவனுக்கு தெரியறது என்ன தெரியறதுன்னா, யாரோ ஒரு குழி தோண்டிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா எஸ்கேப் ஆகிறதுக்கு குழி தோண்டிட்டு இருக்காங்கன்னு தெரியறது. யாருன்னு பார்த்தா அந்த அடியில இருந்து யார் வராங்க? மக்கர் செமியோனிச் வரான். சோ அப்ப வந்ததுக்கு அப்புறம் அவனுக்கு என்ன சொல்றது, நான் தான் பண்ணேங்கிறத அவன் தைரியமா சொல்றான். நான் தான் இது பண்ணேன்,
பூட்ஸ் வச்சு இப்படி பண்ணிட்டே இருந்தா கொஞ்ச நாள்ல அவங்க எல்லாம் பிஸியா இருக்கிறப்ப யாருமே இங்க இல்லைன்னா யாருக்கும் சத்தம் கேட்காது. எவ்ரிடே ஒரு ஸ்டெப்பா பண்ணிட்டே இருந்தான்னா அகைன் ஒன் டே என்ன பண்ணுவான், வழி கிடைச்சிரும், வெளியில இருந்து அதுதான் அவனோட பிளான். இப்ப நீ யாருக்கிட்டே இதை சொல்லக்கூடாது, மூச்சு விடக்கூடாது. நீ இவன் சொன்னானா என்ன ஆகும், இவ அபிஷியல்ஸ் இவனை கொண்டுருவா, நான் அது நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஐ வில் கில் யூன்னு சொல்லுவேன். ஓகே, அவனுக்கு கோவம் தான் வருது. அவன் எவ்வளவு தப்பு மேல தப்பா ஒருத்தன் பண்ணிட்டே போறான், எவ்வளவு தைரியமா இருக்கான்ங்கிற மாதிரி அவனுக்கு தாங்க முடியல, அப்படி கோவம் வருது. பட் அவன் சொல்றான், எனக்கு இங்க இருந்து எஸ்கேப் ஆகணும்னு எந்த ஆசையும் இல்ல, நீ எனக்கு கில் பண்ணவும் வேண்டாம், கொலையே பண்ண வேண்டாம், ஆல்ரெடி எனக்கு கொண்டுட்ட 26 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே எனக்கு கொண்டுட்ட, இப்ப இனிமே கொள்றதுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல, காடோட டைரக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கோ அது மாதிரி நான் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு. சோ நெக்ஸ்ட் டே அந்த கன்விக்ஸ்னா யாரு, குற்றவாளிகள் இல்லையா. சோ கன்விக்ஸ்லாம் அங்க வேலையை பண்ணிட்டு இருக்கப்ப சோல்ஜர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருந்தாங்க. சோ யாரோ இந்த மாதிரி பள்ளம் பறிச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. சோ யாரும் கேட்பா இல்லையா. சோ எல்லாரையும் கேட்டுட்டு இருக்கப்ப என்ன பண்றாங்க, யார் வராங்க, கவர்னர் வராங்க. அப்ப அவளுக்கு டன்னல் இருக்கிறதும் தெரிஞ்சு போயிடுது. கொஞ்சம் தூரம் அவன் பண்ணியிருக்காங்க, ஒரு நாள் மட்டும் பண்ணல, 2-3 நாள் கண்டினியூஸா கொஞ்சம் சம் டேஸ் பண்ணியிருக்கான். ஓகே, அப்பதான் ஒரு டன்னல் இருக்கிறதுக்கான வழி இருக்கு. சோ அப்ப கவர்னர் வந்தாச்சு, எல்லாரையும் கேட்கறாங்க, யாருமே தெரியல. ஆக்சுவலி நிறைய பேருக்கு அந்த விஷயமே தெரியல, ஒரு சிலருக்கு தெரிஞ்சாலும் மக்களுக்கு ஏதாவது ஆகுமா அவனை பத்தின ஒரீஸ்ல இருக்காங்க. தென் அகைன் அப்ப அந்த கொஸ்டின் யார்கிட்ட வருது, கவர்னர் அக்ஷயனா கிட்ட இது யார் பண்ணுதுன்னு கேட்கிறார் இல்லையா. நீதான் ரொம்ப ட்ரூத்ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய பர்சன், நீங்க சொல்லுங்க என்ன யார் பண்ணினா அது அப்படின்னு கேட்கிறேன். இப்போ மக்கர் சமயம்னாச்சு என்ன தைரியமா அவ அந்த கவர்னரை பார்த்துட்டு தப்பே பண்ணாதவா தானே ஸ்ட்ரைட் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் பார்த்துட்டு இருப்பான். அந்த மாதிரி தைரியமா இருக்கா, இவனை பார்க்கவே இல்லை. ஏன்னா ஆல்ரெடி இவனை மான் பண்ணிட்டான், அவன் சொல்ல மாட்டான், தெரியும் அவன் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அவனுக்கு தெரியும். சொன்ன கூட அவனுக்கு கவலை இல்லை, எவ்வளவு தப்பு இதுல இது ஒண்ணுன்னு போயிட்டே இருப்பான். ஓகே, அப்ப இவன் அக்ஷயனாவை மட்டும் பயந்துட்டு இருக்கான். ஏதாவது என்னன்னா நடுக்கம் ஒரு இது வருது, எதுக்கு வருதுன்னா இப்ப நம்ம அவனை பத்தி சொல்லணுமா இல்ல சொன்னா என்ன ஆகும், சொன்னா என்ன பண்ணுவாங்க எல்லாரும், 26 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இவன் பண்ணதுக்கு இவன் ரிவெஞ்ச் எடுத்திருக்காங்கிற மாதிரி நினைச்சுப்பாங்க. ஆக்சுவலி நான் சொல்றமா வேண்டாமா, அந்த பனிஷ்மெண்ட் அவனுக்கு கிடைக்குமா, அவனுக்கு கொண்டுட்டா என்ன பண்றது, அப்ப உண்மையில அவன் தப்பு பண்ணாம நான் தான் சந்தேகப்பட்டிருந்தா என்ன பண்றது, அப்படி எல்லாம் அவன் யோசனை பண்றான். ஏன்னா இன்னும் டைரக்ட்லி அவன் அக்செப்ட் பண்ணல, நான் தான் மர்டர்ங்கிறது இன்னும் சொல்லலாம். சோ அப்ப தேவையில்லாம அவனுக்கு ஏதாவது வந்துட போறது, எதுக்கு நம்மளோட சஸ்பிஷன் சம்டைம்ஸ் ராங்கா இருக்கலாமே, நம்ம ஏன் இன்னொருத்தனை மாட்டி விடணுங்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்றோம். அப்போ மறுபடியும் அகைன் கவர்னர் கேட்கிறாரு, நீங்க சொல்லுங்க யார் இதை பண்ணிருக்கா அப்படின்னப்ப தைரியமா சொல்லிடுறான், என்னால இப்ப சொல்ல முடியாது, என்னால சொல்றதுக்கான நிலைமையில நான் இல்ல, கடவுளுக்கு இதை சொல்றதுல பகவானுக்கு விருப்பம் இல்லை, அதனால சொல்ல மாட்டேன், நீங்க என்ன வேணாலும் என்ன பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறான். அப்போ அவருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு, அகைன் அண்ட் அகைன் கேட்டு பிரயோஜனம் இல்லை, அவர் சொல்ல மாட்டான்னா அந்த விஷயத்தை அதோட விட்டுறாங்க. சார் அந்த நைட் சேம் நைட் அவன் தூங்குறதுக்கு அந்த டைம்ல கொஞ்சம் அரை தூக்கத்துல இருக்கான், மயக்கத்துல ஆனந்த் உட்காந்துருக்க மாதிரி. சோ அந்த டைம்ல பக்கத்துல யாரோ சைலண்டா உட்கார்றது அவனுக்கு தெரியாது, அவன் பெட் பக்கத்துல. சரியா, அது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு இருட்டுல கண்டுபிடிச்சான், யாருன்னா மக்கர் அப்படின்னு கண்டுபிடி. இன்னும் என்னதான் வேணும் உங்ககிட்ட, என்ன வேணும், எதுக்கு நீ வந்திருக்க, நான் குடுக்கறதுக்கு என்ன இருக்கு என்கிட்ட, நீ போறியா இல்லைன்னா காட கூப்பிடுவான் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறான். அப்ப அவன் என்ன பண்றான், அப்படியே விசுமிட்டே மெதுவா ரகசியமா சொல்றான், என்ன சொல்றான், என்ன மன்னிச்சுடுன்னு சொல்றான். ஐவன் டெமிட்ரேஜ் forgive me, எதுக்கு மன்னிக்கணும் அப்படின்னு அவன் கேட்கறச்ச சொல்றான், நான் தான் டைரக்டா சொல்லிடுறான், நான் தான் இந்த மர்ச்சன்ட கொன்னது, உன்னோட பேக்ல இந்த நைஃபை வச்சதும் நான் தான். சார் ஆக்சுவலி என்னோட பிளான் உன்னையும் கொல்லணுங்கிறதுனால தான், வெளியில சத்தம் கேட்டதுனால அவசரத்துல நான் பேக்ல நைஃபை வச்சுட்டு நான் போயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்றான். ஓகே, அப்ப மகர அக்ஷனா ரொம்ப அவனுக்கு ஒண்ணுமே பண்ண முடியல, இவன் கெஸ் பண்ணது கரெக்ட்னு தெரிஞ்சு போச்சு, சைலண்டா இருக்கான், என்ன பண்றதுன்னு மேற்கொண்டு என்ன பேசுறதுன்னு தெரியல. மறுபடியும் மக்கர் சொல்றான், மறுபடியும் forgive me, நிஜமா உன்னை கேட்கிறேன், நீ நான் பண்ண தப்புதான், இப்ப நான் போய் உண்மையை சொன்னா கூட என்ன பண்ணுவாங்க, உன்னை ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க, நீ ஃபேமிலியை மீட் பண்ணலாம், உன் வீட்டுக்கு போலாம் அப்படின்னு சொல்றான். இப்ப ஈஸியா நீ சொல்லிடுற, 26 வருஷம் நான் அந்த கஷ்டத்தை அனுபவிச்சிருக்கேன், இப்ப நான் வெளியில போனாலும் என்ன பிரயோஜனம், எனக்கு வைஃப் கிடையாது, பசங்களுக்கு என்ன அடையாளமே தெரியாது, கை குழந்தை நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா 26 வருஷத்துக்கு, அந்த குழந்தைக்கு எப்படி சின்ன பையன் இன்னொருத்த கை குழந்தை எப்படி தெரியும், அடையாளம் தெரியும், நான் தான் அப்பான்னு சொன்னா முதல்ல நீ கிரிமினல், நீ நம்ப மாட்டோம் நாங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. சோ அவனுக்கு யாரு ரிசீவ் பண்ணுவாங்க, சோ எனக்கு போறதுக்கான இடமும் இல்லை அப்படிங்கிறான். மறுபடியும் அவன் ரெக்வஸ்ட் பண்ணிட்டே இருக்கான், ப்ளீட் பண்றான், தப்பு பண்ணிட்டேன் நான் அப்ப என்ன அப்ப அக்செப்ட் பண்ண சொல்லுவான், அப்பாலஜிஸ் அக்செப்ட் பண்ண சொல்றப்ப, நான் யாரும் ஒண்ணு மன்னிக்கிறதுக்கு, God will forgive you அப்படின்னு சொல்லிடுவான். அப்ப அவன் சொல்றான், எனக்கு இங்க இருந்து போறதுக்கு, அப்ப அந்த மூமெண்ட் அவனுக்கு என்ன தோன்றதுன்னா, நம்ம இங்க இருந்து எங்கேயுமே போக வேண்டாம், இங்க யாரும் இல்லை, நமக்கு பேசாம இங்கே இருந்துரும் லாஸ்ட் மினிட் வரைக்கும். எனக்கு இப்ப இத்தனை நாள் அவன் மனசுல அடுத்திருந்த ஒரு பாரம் இல்ல, ஆக்சுவலி தப்பே பண்ணாம ஒருத்தனை தப்பு பண்ணிட்டான்னு சொல்லி அதுக்கு 26 வருஷம் அவன் ஜெயில இருந்தா அவனுக்கு எவ்வளவு ஒரு டெரிபிளான ஒரு சிச்சுவேஷன்ல அவன் இருந்திருப்பான் இல்லையா. சோ அதனால இப்ப அந்த பெயின் அவனுக்கு போயிடுது,
எனக்கு கவலை இல்லை, யார் என்ன நினைச்சா என்ன, அதை பத்தி அவனுக்கு கவலை, யார்கிட்டயும் ப்ரூவ் பண்ண வேண்டாம். அட்லீஸ்ட் அவனுக்கு தெரிஞ்சிருது யாரு பண்ணாங்கிறது, அவனுக்கு தெரிஞ்சிருது. அவன் மன்னிப்பும் கேட்டான். சோ தட் அவன் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. நீ போய் சொன்னாலும் நான் எனக்கு போறதுக்கு இடம் இல்லைன்னு அவன் சொல்லிட்டான். ஆனா இவன் சொன்னாலும் என்ன பண்றான், அவன் போய் அபிஷியல்ஸ்ல இன்ஃபார்ம் பண்ணி நான் தான் அந்த தப்பு பண்ணேன், 26 இயர்ஸ் முன்னாடி நடந்த இன்சிடென்ட்டுக்கு நான் தான் காரணம் அக்செப்ட் பண்ணிடுறான். சோ தட் இவனை ரிலீஸ் பண்றதுக்கு ஆர்டர் வருது. ஆர்டர் வர்றப்போ அக்ஷயனா உயிரோட இல்லை. ஓகே, தட்ஸ் இட். Now let us see some discussion questions. Compare and contrast the main characters Akshyanov and Makar Semyonich in the story. How did Akshyanov react when his wife suspected him? Describe the life of Akshyanov in prison. So these are the 3 discussion questions from this story, God Sees the Truth But Waits. I hope you all have understood the story. Let us all meet in our next session. Thank you.